Pagama Kamana of a prayer open the service.
Lord God Almighty, Lord Jesus Christ, we are gathering again in the tabernacle of our Lord and Savior Jesus Christ to honor you, to worship you, to praise you, to bless you, to lift you up, to glorify your name, and to lift you up through and through. Lord God Almighty, it is you, Lord Jesus Christ, that matters and no other person in this world. We thank you, Lord Jesus Christ, for what you have done to us, Lord God Almighty, and come, Lord God Almighty, at this end time, Lord Jesus Christ, and sent us Elijah the prophet to bring us back to the faith that was once delivered to the saints, so that, Lord Jesus Christ, we do not go around, Lord God Almighty, like lost stars going into oblivion, but instead, Lord Jesus Christ, through the prophet, Lord God Almighty, you turned us around, Lord God Almighty, washed us clean, Lord God Almighty, with hyssop and water and the blood of the Lord Jesus Christ, and put a light in us, Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit, and put us, Lord God Almighty, as a light out there, Lord Jesus Christ, to shine for others. Amen. In this end time, Lord God Almighty, in this day, Lord Jesus Christ, there shall neither be daylight or darkness. A hazy day, Lord God Almighty, there shall be light. Amen. And the light comes from you, Lord God Almighty. And we are gathered to hear today, Lord Jesus Christ, to hear from the light that you're going to bring to us through your servant. Amen. As to what is it that we need to know in this day and time, Lord Jesus Christ, so that we can prepare ourselves for the second coming. Sanctify us, Lord Jesus Christ, Lord God Almighty, with the blood of the Lord Jesus Christ, and of God the word, and cover us, Lord Jesus Christ, with the shadow of your wings, that, Lord Jesus Christ, will not be anyway disturbed by the enemy, but we keep our eyes focused on you, Lord Jesus Christ. We are calling upon the power and the presence of the Lord Jesus Christ in our midst this evening. We are calling upon the power and the presence of the Lord Jesus Christ in our midst this evening. Lord Jesus Christ, that you bless us with your presence, Lord God Almighty. Lord Jesus Christ, that the word, Lord God Almighty, may be anointed by your presence. We thank you, Lord Jesus Christ, for this day, and we ask you to bless us through and through. And the brothers and sisters that have taken the trouble to come this evening, bless them too, Lord God Almighty. We are thankful and hungry for the word. When we hear it, in the name of Jesus Christ, we ask. Amen. 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 May God bless you. Amen. Are you happy to be in the presence of the Lord Jesus this evening? You clap your hand for the Lord Jesus Christ. Amen. To him the glory and the honor. He's the one who allowed us to be at this place today to worship him. Then we came to praise him and listen his word. Can we stand up to sing some songs of praise to the Lord Jesus Christ? Amen. We take number 61. I shall not be moved. Jesus is my Savior, I shall not be moved. In His love and favor, I shall not be moved. God like His tree, God planted by my road. Hallelujah, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be, I shall not be moved. I shall not be moved. God like His tree, God planted by my road. Hallelujah, I shall not be moved. Oh, I shall not be, oh, I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Just like His tree, planted by the world. Hallelujah, I shall not be moved. In my class I'm finding, I shall not be moved. In this love I'm finding, I shall not be moved. Just like His tree, I'm planted by the world. Hallelujah, I shall not be moved.
If I cross the heaven, I shall not fall. It will take me never. I shall not be moved, just like a tree. Just planted above the world. Hallelujah. I shall not be. Oh, I shall not be. I shall not be. I shall not be moved. I shall not be. I shall not be moved, just like a tree. Just planted above the world.
Bless you. God bless. The time is gone. Amen. Let us clap our hands. Maman le Seigneur. Amen. Today is 25th December. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. The churches, they are celebrating the birth of Jesus. Il y a des églises qui sont en train de célébrer la naissance Amen. de Jésus. But us, we are not celebrating the birth of Jesus. Amen. Mais nous, ce n'est pas le cas, nous ne célébrons pas ça. Jesus is not born on 25th. Jésus-Christ n'est pas of né le 25 décembre. He's not born 25th of December, no. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Jesus is born end of March, beginning of April. Amen. Jésus-Christ est né en fin de mars, Amen. au début d'avril. I don't say because in December there's snows in Israel. Amen. Parce que frère Branham dit, au mois de décembre, il y a la neige en Israël. There's no, the shepherds are not in the bush. Amen. Les bergers ne sont pas à la montagne là avec les brebis non It's plus. the death of the God of the Roman people. Amen. La date là, le 27 décembre, c'est la date de Dieu soleil. Because the Roman people, they were worshipping on between 21st to 25th, their God was sun, the sun. Amen. Parce que les Romains, en ce temps-là, ils adoraient le Dieu soleil. Amen. Now, when they believed the word of God by Paul, Alors, quand ils ont créé la parole de Dieu au travers de Paul, now the king Constantine, you know him, eh? alors le Roman roi king. Constantin, Amen. He said, okay, I have to fight my neighbors. alors il s'est décidé de combattre ses voisins. Now he got a dream. Alors le roi Constantin a eu un rêve. And the dream they say you have to tell the Christian to pray for him to win. Amen. Alors le rêve disait, il devait demander aux chrétiens de prier pour lui afin qu'il soit victorieux dans la guerre. I say, can you pray for me? Alors il s'est dit, il a demandé aux chrétiens, Continue. pouvez-vous prier pour moi? Là c'était le roi He said, Constantin. if really your God give me the victory, I have to become also a Là, Christian. Constantin a fait une déclaration aux chrétiens. Il leur a dit, si votre Dieu m'aide à être victorieux dans la guerre, je vais adhérer à votre Amen. religion. And he won the war. Et réellement, Constantin avait vaincu la bataille. And he came back and said, wow, now I become also a Christian. Amen. Alors, He was a king. Constantin est venu, il s'est dit, alors parce que j'ai vaincu la bataille, j'adhère à vous. And now he made in the church the white cross name. It's him who started the cross. This cross. Sur l'église, il a appliqué la croix blanche. Now he say, but I have the people celebrity in my government. They can't go to that small church. That church of Anthony. Il s'est dit, Hallelujah. ces célébrités de chez moi, là, de mon gouvernement, ne peuvent pas aller dans cette petite église-là. Hallelujah. On doit faire un truc. Okay, Anthony, you know, I have to give you the big yard and big churches, Alors, okay? il a proposé- But change the way to preach. Hallelujah. C'est à un grand église de pouvoir Hallelujah. accorder un grand terrain. Amen. Amen. That they did Catholic, this Catholic. C'est ça, là, les catholiques ont commencé. Amen. They give them the yard On leur a donné and they change the doctrine. de grandes places, de grandes parcelles, Amen. They change the de grands terrains. Now he say, okay, now because my people they believe our God, Roman God. Alors, c'est des ça, hommes, quoi. maintenant, mes gens ont crié au Dieu des Romains. Now let me make
that day is the birthday of Jesus. Amen. Je vais faire un truc que cette date soit observée comme la naissance de Jésus. That's up to date. Then the people accept it. Et à partir de là, les gens ont accepté cela Hallelujah. de génération en génération. It's like King Zulu King, né? C'est comme le roi des Zoulous. He became a Christian. Il est devenu chrétien. He said, okay, we have a cattle ceremony, né? You know the cattle ceremony in the Zulu kingdom, né? Il y a, n'est-ce pas, la cérémonie de troupeaux et de bœufs. Now my people, they can't believe this Christianity. Now let me tell them that day of our God is the day Jesus was born. Amen. Et là, il leur a donné un mensonge comme ça, disant, c'est la date de la naissance de Jésus-Christ. Now we worship today. As we can't worship today, Et it's not ça the birthday of continue de Jesus. génération en génération, ils adorent ça, ils observent ça aujourd'hui. Mais nous les chrétiens, nous ne pouvons pas adorer en cette date, nous ne pouvons pas accepter ça comme célébration. Brother Branham says, Frère Branham dit, as God used the fish, comme tu as utilisé un poisson, which was the God of Nineveh people, qui Amen, était le dieu des gens de Ninive, and used that fish et il a utilisé les to poissons proclaim his word. pour proclamer sa He parole. put his prophet, his word in the fish. Et Amen. il a donné sa parole à un prophète dans le poisson. Now when those people, this is our God. But he said, Alors, they believed. Amen. les gens étant adorateurs de ces grands poissons, quand ils ont vu les messieurs venir à travers de ces poissons, ils ont crié. Hallelujah. Now us also, Alors nous even aussi, today is the day the people are celebrating the birth of Jesus. nous, Hallelujah. aujourd'hui, c'est le jour où les gens célèbrent la date de Jésus, But he's a la liar. naissance de He's Jésus, a liar. étant un mensonge. We are using this day to proclaim the truth. Amen. Alors nous utilisons aussi la même date qui est célébrée comme naissance de Jésus pour dire la vérité aux gens. Do you understand? Comprenez-vous? Brother Anthony, but why you are preaching today? No, we are using this day to tell the people the truth. Amen. To lie to the Nous ne people. faisons pas ça comme outil, Hallelujah. mais nous profitons de ces moments pour dire la vérité aux gens. Amen. Because it's the day everybody has to worship. Parce que c'est la date où Hallelujah. on est occupé, qu'on célébrant cette date. Now we use it to tell them the truth. Amen. Alors nous, au travers de cette date, nous vous donnons, nous disons la Jesus is vérité. not born on the 25th. No, he's a liar from Notre Catholic Seigneur Church. précieux Jésus n'est pas né en cette date. Hallelujah. Amen. Jesus is not born this day. He's a Notre liar. Jésus-Christ à nous n'est pas Hallelujah. né en cette date. And Jesus must be born in your heart. Et notre Seigneur Jésus devrait être né dans nos cœurs. Today we are not celebrating the Jesus who was born in Israel. We celebrate Jesus who was born in your heart. In the Holy Aujourd'hui, Spirit. nous ne célébrons pas le Seigneur Jésus-Christ né en Israël quelque part à Nazareth, mais nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ qui doit être né dans vos cœurs. That's our triumph. Amen. C'est ça notre triomphe. Jesus. Jésus-Christ, Manger become your heart. Amen. la crèche Alléluia. aujourd'hui de Jésus là est devenue votre cœur. Not those things you saw at night today, they put somebody there, a baby. It was not Cette tradition catholique et anglicane de faire un petit truc comme bébé dans la crèche. as we are celebrating Jesus who is born in our heart today. Mais nous Hallelujah. célébrons le Seigneur Jésus-Christ qui est né dans nos cœurs. It's no longer music living, it's Christ. Et à ce moment-là, quand le Seigneur Jésus-Christ est né dans mon cœur, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui-même qui vit en It's moi. Christ who's living through me. That is Christmas. Hallelujah. C'est le Seigneur Jésus-Christ vivant au travers de And moi. he has been manifested by the signs and Et il miracles. Hallelujah. se manifester par des signes au travers de moi. Hallelujah. Amen. He has to be manifested. Il doit être If manifesté. he's born in you, we have to see him. S'il est né réellement dans votre Hallelujah. vie, nous le verrons. Amen. Amen. God, how to tell the people. How to tell the people. Dois dire aux gens, I'm born that place. moi là, je suis né dans ces cœurs-là. I want to worship there. Allez-y adorer dans les cœurs de ces messieurs-là. The angel came from heaven. L'ange est venu du He ciel. told the shepherd. Amen. Il est devenu. He told the shepherd. He told the shepherd. Il a dit au berger, Hey, go there, go there. allez-y là-bas. Emmanuel is born there. Emmanuel est né là-bas. Hallelujah.
Go there, go there. Emmanuel is born there. Emmanuel est là-bas. Hallelujah. But many people, they went to the big church, eh? Alors, beaucoup de gens sont partis dans des cas, dans des églises renommées. Jesus was in the manger place there. In the bush, in the small place. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans un petit village. Why the people that went into the temple of Solomon to worship? Pourquoi les gens sont Our partis dans church les is too big. Salomon, Our le church Christ, is too big. en train d'adorer au les rois aimés. I wanted them small things there. I wanted them. Go there. You will find me there. Vous allez me trouver dans ce petit village. Go that small place. That small church will find me. Hallelujah. Allez-y dans cette petite église de 3 personnes là. Hallelujah. Vous me verrez là. You will find me there. Vous me Hallelujah. verrez là. Don't go to the Solomon temple, the big temple. Go, don't go there. N'allez pas dans la big église de Salomon. Je ne suis Hallelujah. Now the priest, that day the priest went there. Les grands prêtres sont partis bien habillés là, Hallelujah. en train de chanter Alléluia. It's not there. Il n'est pas là. Il n'est pas là. They're pushing the small Il thing. est dans un petit village. Hallelujah. Vous allez There, go there. Ah, Hallelujah. Go to the Revelation Tabernacle. Go to the Revelation Tabernacle. allez-y à Révélation Tabernacle. You will find the living Jesus. Vous allez trouver Jésus vivant. He's born there. He's born Il there. est né. Hallelujah. He's born there. Il Hallelujah. est né là. My brother, Mes frères, I'm telling you, je vous dis, Jesus is born in this church. Jésus-Christ est né dans cette petite I église. believe it. Je Amen. le crois. Hallelujah. Amen. He's born here. Amen. Il est né. And today, Mais you see the living Jesus. nous allons voir un Jésus vivant. Do you believe it? Mais croyez-vous, Jesus is alive. si Jésus-Christ est You have vivant, to see him today. vous allez le voir aujourd'hui. How? By his manifestation. Comment? Par sa façon de se Jesus is manifester. today is manifested through the human being. Amen. Mais Jésus-Christ aujourd'hui est manifesté au travers des êtres humains. By the preaching. Par la I have to parole, preach you the truth. je dois vous prêcher la vérité. And now you have to see the demonstration. Et vous devriez voir une démonstration. Amen. When you preach the truth, Quand vous prêchez la vérité, the people of fire come to vindicate that et way. la colonne de feu vient pour confirmer cette. And you see Jesus among of you. Jésus. Hallelujah. Amen. You want to see Jesus born? Voulez-vous voir le Jésus-Christ qui est Hallelujah. Let us read the Bible. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 7. Isaiah chapter 7. 7. Verset, c'est la prédication de Noël de Frère Branham. It's the preaching of Christmas from Branham. Amen. Le verset, Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 16. Isaiah chapter 7. Amen. From verse 10 down to 16. You find it? Yeah. Hold it. Isaiah says, 10 to 16. Isaiah 7. 7. Isaiah chapter 7. Moreover, the Lord spake again unto Isaiah, Amen. say, ask thee a sign of the Lord Amen. thy God. Ask it either the depth or in the height above. Amen. But Isaiah said, I will not ask, neither will tempt the Lord. Amen. And he said, hear ye now, O house of David. Is it a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also? Amen. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Shall give you a what? A sign. Amen. Behold, a virgin shall conceive Amen. and bear a son, Amen. and shall call his name Emmanuel. Amen. Butter and honey shall he eat, Amen. that he may know the refuse the evil, Amen. to refuse the evil, and choose the good. Amen. For before the child shall know
to refuse the evil Amen. and choose the good. Amen. The land that thou abhorrest shall be forsaken Amen. of both her kings. Amen. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, Dieu donne, Dieu demande-les, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de Dieu, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Amen. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Amen. Et ça, And without controversy, great is the mystery of godliness. Amen. God was manifest in the flesh, Amen. justified in the spirit. Amen. Sin of angels Amen. preached unto the Gentiles. Amen. Believe on in the world, Amen. received up into glory. Et ça contredit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit les anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, nous voulons parler de ta naissance we bow to speak of your death. et de nos pères. Help us, Au Lord. nom de Jésus-Christ. In the name of the Lord Amen. Jesus. Amen. Daniel, can you open? We are going to talk about We're going to a super turn, sign. nous allons parler des super signes. Amen. Amen. C'est la prédication de Frère Branham. It's the preaching of Brother Branham, Prêché le 27 décembre 59. preached on 27 December 1959. Un super signe. A super sign. Amen. Amen. Comme on dit, Brother Branham says Que les gens ont fait des grands signes that people made great signs pour montrer qu'ils sont intelligents, to prove that they are intelligent, pour montrer qu'ils sont protégés, to show people that they are protected, pour se sécuriser. to secure themselves. Amen. Amen. They did it Et ils ont fait ça to be protected. pour Amen. être protégés, To show that they are great. pour montrer aux gens qu'ils sont grands. Amen. Amen. Abraham said that Et frère Branham they dit, make Titanic. Who know Titanic? ils ont fait Titanic. un grand bateau appelé Titanic. I said they said that this. Et You ce can't sont sing. des, Hallelujah. ces grands bateaux que nous avons fait ne pourra pas s'immerger. And they made publicity everywhere. Et ils ont fait beaucoup de bruit, ça et If you là. are inside, you are in security. Et à l'intérieur, vous êtes sécurisés. Nothing can happen. Rien ne peut arriver. But that one, Mais Amen. celui-là s'était immergé. Amen. Amen. Brother Abraham says, Et frère Branham dit, Nimrod, he Nimrod made a big tower. a fait de grands tours. He said, this one, Et il a dit, even if God sent the rain, même si Dieu a envoyé des tremblements de terre, we are going to be protected. nous serons protégés. Amen. They were so sure. Amen. Et ils étaient sûrs. And God can make confusion. Amen. Et Dieu est venu parmi eux, il a créé une grande confusion. Abraham said, Hitler, Frère Branham dit, Hitler he Adolphe. made something in German. Amen. Hitler Adolphe était grand en Allemagne. Abraham said he did something that they have to protect the German people. Il a fait un truc pour protéger les gens de son pays. And to conquer worldwide. Et pour conquérir le monde tout And entier. today, where is Où est Hitler aujourd'hui et ce qu'il avait Amen. fait? They want to show the great sign that they are great. Ils veulent montrer de grands signes pour prouver That qu'ils sont sign grands. can't take long. Mais toutes leurs œuvres
ne pourront pas prendre longtemps. And there is one sign which is eternal. Mais il y a un seul signe qui est éternel. Only one sign is eternal. Un Amen. signe est We éternel. are talking now. Amen. Les signes sur lesquels on parle maintenant. Can you read it? Allons Daniel, lire. can you project paragraph 28? That is a quotation 28. 28. Bram said this message is for Christmas message. Regardez, c'est un message de Noël. 28. 28. Okay, it's there. Read it. Now, before we open the book, or to ask God to open it as we read it, I'd like to say the reason that I am bringing this message to the church this morning. Amen. It's my Christmas message Amen. to the church. Amen. It's if the Holy Spirit will help me to believe what I believe You can about stop it. there. Amen. Amen. Bram said that this message is Christmas what? Et pendant me dit ça, ce message c'est un message de Noël. A virgin have to give birth. Une vierge It's a great sign. concevra. Christmas is a sign. La Noël c'est un signe. You understand? When you say Comprenez-vous? Christmas is a great sign. Quand nous disons Amen. Noël c'est un signe. The coming of God. La venue d'un Dieu. Amen. Paragraphe 36. Paragraphe Quand il y a plus de ténèbres sur la terre, Dieu finit à envoyer la lumière. Aaron says, when we have the darkness night, and it seems that sometimes it's solar, in that night that we cannot even see our hands before us. It is as that time that the thought, the lighting shines the brightest. Amen. It's sent to us to show that there can be light in darkness. There can be light in Il darkness. peut Amen. y avoir la lumière dans les ténèbres. Now we are living in darkness. Amen. Aujourd'hui, là, nous vivons dans les ténèbres. All the churches, they are in darkness. Toutes les églises sont dans les ténèbres. But the Bible says in Zechariah chapter 4, Mais la Bible dit en Zacharie chapitre vers le 4, soir, la lumière paraîtra. by the evening, the light will shine, will And appear. it's our time. Amen. Et c'est en notre temps. Il y a les ténèbres partout. There's darkness everywhere. Les églises sont devenues des homosexuels. The churches have become the gays. Ils consacrent même des gays mariages. They are even consecrating gays marriage. Les églises du message aujourd'hui, Churches today, ça devient comme des pentecôtistes. they became like Pentecost. Ça devient comme des catholiques. They became like Même la Catholics. manière de chanter, comme des pentecôtistes. Even the way they're singing. Alléluia. Même les sœurs commencent à changer à s'habiller. Even some sisters, they start wearing like pagans. Les églises deviennent tribales. And The church become tribal. churches become tribals. Ah, c'est notre église des Zoulous. And some start saying, this is our church of Zulus. Ah, c'est pour les gens des provinces. This is the church of On Pulanga. m'a appelé là-bas, notre église est là-bas. Mais c'est ça la dénomination que Branham a condamnée. They told me that our church, what I believe, is over there by that corner. Frère What by the Branham, brother condemned. Frère Branham dit, I'm saying, avant de choisir une église, before choosing a tu church, dois demander le pasteur. you must ask the Comment pastor, tu as commencé ton église? how do you start this church? Qu'est-ce que tu prêches comme doctrine, comme enseignement? What are you preaching as a doctrine, as a teaching? Et puis, dis-moi ton appel, comment Dieu t'a appelé? And how did God call you? Est-ce que tu as rencontré la colonne de feu, tu as parlé un message que tu dois nous dire? Did you meet the pillar of fire? Do you have a message C'est that you ça have les to trois tell? questions de poser. Amen. Those are the three questions that you have to ask the Qu'est-ce que pastor. nous voyons aujourd'hui? What are seeing today? Confusion. Amen. Confusions. Ce sont les ténèbres. Those are Mais la lumière doit briller Darkness. dans ces ténèbres. Yes. C'est Branham dit. that's the light that's gonna shine The among light will those shine. those And darkness. this darkness things you are seeing now. Et cette ténèbre c'est Alléluia. uni par une lumière. Alléluia. Mes frères et sœurs, il n'y a plus d'église aujourd'hui. Il faut que Jésus vienne. My Ça ne va brothers, pas. sisters, Ça ne va pas. there's no churches today. We're waiting for Vous the allez time voir of the Lord un Jesus papa Christ. avec un enfant, il dit non, moi je suis évêque général. Non, toi tu es évêque général. Non, ça devient terrible maintenant. Non, il faut You que can Jésus see vienne. today- Ça ne va pas.
a father who is a pastor will tell to his son that you are I'm a general when you are a captain Alléluia. in the church. Amen. Alléluia. La politique dans l'église. Politics in church. Je vois ici Tshisekedi ici. I can Amen. see Fachide. Fatih Bento. Écoutez, nous ne voulons pas la politique dans notre église. We don't want politics in our Mes church. frères et sœurs, My brothers and sisters, je sais que Frère Dick n'est pas politicien. I'm not Amen. politics. I'm not a politician. Listen, he's not political, no. He's only a chef. Listen, il y a les ténèbres dans l'église. There's a darkness in the churches today. J'étais avec le pasteur, vous connaissez le pasteur, je ne cite pas son nom. I was chatting with a pastor. Vous connaissez le pasteur. Maybe you know the Mais pastor. toute notre église, 99% étaient les gens de l'IDPS. Là où j'étais prédicateur, je ne cite pas le nom, vous connaissez le pasteur. Maybe you might know the pastor. I don't want to mention his name. And many people in his church were Maintenant, le pasteur politicians. a pris la parole pour ça condamner la politique. C'était les élections de 2011. Le pasteur, vous connaissez mon pasteur là. Là, vous Maybe you know the pastor. His church was full of politicians. Quand nous terminons, les frères partaient à Yoville là-bas pour les réunions. Then after church, many brothers were going to Uber for meeting of Pasteur a commencé à parler, non politics. frère, c'est vrai, vous faites la politique, mais pas de cette manière-là, tout ça. Then the pastor was trying to say, you see, I know that you are politicians in my church, but you must know how to do it. You know what they did? Ils ont démissionné le pasteur là. Tout le allez, pasteur, jusqu'aujourd'hui, pasteur, on l'a démissionné, on l'a fait. On l'a. Then as the pastor advised his politician believers Alléluia. to do things properly, they removed him to be pastor. On in peut that faire church. la politique, mais pas commencer à enlever le pasteur parce qu'il n'est pas de ton parti politique. Ça, c'est les ténèbres dans l'église. Those are darkness in the church. Amen. Paragraphe 38. Quotation 38. On a tant de signes. People are signs, Amen. and we live in a world full of signs. Amen. Man has tried to achieve certain signs. Man has tried Amen. through his scientific research Amen. by his own achievement Amen. to make a sign that would be an outstanding Amen. or a memorial of his intelligence, Alléluia. of how great he is, or what a mastermind he is. Alléluia. He has done that down through the You years. just stop there. You see how the people they make the great things, né? Les gens ont réalisé de grandes Like choses. Elon Musk is a South African now. He is now in America. He want to create something that the people they can be. He want to be Yeah, do can- something can- a sign, a sign, a great sign. Oh, faire And un all grand the signe. what they can be, they can Pour destroy. que le monde Isn't it? entier puisse être étonné. You understand? Amen. But all those signs have to Et perish. tous ces signes-là, et tous ces signes-là devaient être There is only one sign. terminés. Il y a un seul signe. You can read it. 49. 49. Dieu donna les signes éternels. Les signes éternels, c'est une vierge concevra et donnera un fils, on l'appellera Emmanuel. C'est ça les signes éternels. Amen. That is eternal sign. Then God spoke up, said, I'll give them an everlasting sign. I'll give the church an everlasting sign. Amen. It wasn't to be a great wall or a tower. Amen. He said, a virgin shall conceive and bear a son, and call his name Emmanuel. That will be God's eternal sign. Amen. How simple, How little? how little. Do you see the eternal Amen. sign? Et Eternal sign is voyez-vous what? le signe éternel, un signe Emmanuel. simple. C'est God with us. Emmanuel. Dieu Hallelujah. avec nous. Jesus Christ. Et c'est le This is Seigneur the eternal sign. Jésus. Amen. C'est ça le signe éternel. The super sign. Amen. Un super signe. Above all signs is only Au-dessus de tous Emmanuel. les signes. Alléluia. Amen. 50. Le Ce sont les petites choses que nous négligeons et que nous émettons qui ont une grande importance, signification devant Dieu que les grandes choses. Les gens aiment tous les grandes choses, mais on dit que ça n'a pas d'importance. Les petites choses que vous négligez là, c'est là où il y a des Won't choses. the great things. Abraham says it's not important. Not in the great things that you can find something. Bible says you will find the great things in the small things. That you Abraham are dit, neglect, you c'est neglect. dans It's les where you petites find choses the que vous things. verrez les grandes, pas dans les grandes choses. 50, paragraph 50, you can read Do it. you understand that? Do you Do you understand? understand that
It's the little thing that you pass over and omit. Amen. That means so much to God. Hallelujah. Can the church consider that this morning? Hallelujah. In our achievement as an organization and in great buildings and masterpieces, Hallelujah. we omitting the little things that mean so much to God and so much to our eternal destination. Hallelujah. We omit those things. Amen. God say, Hallelujah. Amen. It's fine. Your destination. Autre destination. You see, as we are in this church, man, Voyez comme nous sommes dans cette this église. sister, she has a destination. Elle a une destination. Hallelujah. Amen. This brother's is destination. Ce frère là-bas a une destination. You, brother Gam, you have your destination. Le frère Gama a une destination. You, sister Sandra, you have your La destination. sœur Sandra a une destination. Brother Dick, you have your destination. Frère dit aussi ici a une It's destination. like a bus. C'est comme dans un A bus. coach, you know it, né? C'est comme Now, dans un bus. the bus terminating is what is a Pumalang. Amen. Alors, l'arrêt final du bus, c'est à Pumalanga. But we start here, né? Donc, Johannesburg. nous commençons ici à Johannesburg. Maybe him is to stop in here in Limpopo. Peut-être le frère Marcel va s'arrêter quelque part là. Then mass here. Amen. Delmas. Another town, isn't it? Et, But me and you, maybe Et vous we et want moi. to reach the terminating place. Amen. et nous devrions nous rassembler au terminal, Now, au terminus. if Brother Dick he stop here in Delmas, this is my destination. Are we going to be astonished? No, it's his destination. Amen. You are in our Et le class. frère Dick s'arrête God bless you. à un arrêt, quelque part là. On ne peut pas être étonné de sa destination. This is my town. Et c'est la sœur, elle m'a dit, moi, ma vie c'est là-bas. You know Kwaka, eh? Moi c'est la Kwaka là-bas. This is your town. God bless you. Oui, moi c'est là-bas. Hallelujah. Amen. Now, Brother Marcel. Frère Marcel dit, me is next street. My destination next street. moi c'est next But quelque the chose bus là-bas. is only the one bus. Mais c'est dans un seul bus. Final destination is in Pumalanga there. Mais la destination c'est Amen. Pumalanga. Amen. Now you start to stop. Where is your destination? We have to thank you. God bless you as you're going to the end. Hallelujah. Alors chacun s'arrête là où il est et nous allons dire merci pour avoir été avec nous dans le bus. Alléluia. Mais nous on continue. Jesus is the destination. Jésus-Christ c'est la destination The finale. stars brought those people, the magician, to the final was Christ, to show them Christ. Et l'étoile avait amené les mages à la destination finale, c'était Jésus-Christ. Me also. Et moi I'm bringing aussi, you to the baptism of Holy Spirit. je vais vous And I amener don't au baptême du Amen. That is Saint-Esprit. my target. C'est ça mon but. To preach you the things that can make you harm. You Pour prêcher les choses qui vous feront mal au cœur. Because if I don't give you the medicine that is so bitter, you can't change. Parce que si je ne vous donne pas un 0,50 qui vous fera mal dans les Give oreilles, you the healing. Amen. vous ne recevrez pas la guérison. Alléluia. Alors je dois vous donner Ouais. un truc amer. I want to bring you to Christ Jesus. Parce que je voudrais vous amener vers Jésus. You have to be changed. Amen. Vous devrez changer. That is our target. C'est ça notre but. Paragraph 54. Le paragraphe 54. Alléluia. God of heaven, Le Dieu du ciel vivant avec son living peuple. with people, C'est cela le super signe. is the super sign. God, Jehovah, Dieu, he became a human being. le Jéhovah est devenu Il est devenu un human being. être humain. That is a great sign. C'est ça le grand signe. Abraham said that. Frère Branham He dit, would come like a big, great angel from heaven. mais notre Seigneur pouvait même venir comme un grand général, un grand roi avec des trompettes. He could come like a great angel from heaven. Il pouvait venir comme Alléluia. un grand ange. He have that power, né? Il avait cette But he said, puissance. no, let me only use the womb of a woman. Et il essaie de moi, je vais utiliser les seins d'une femme. Hallelujah. Amen. And be born in the bush. In a Oh, small et thing. être né dans un village, That is a greatest thing. c'est ça la grande Humility chose. precedes the glory. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Le Dieu du ciel vivant avec son peuple. C'est cela le super signe. God of heaven living with people is the super sign. Ce n'est pas seulement un signe pour le jour-là, It would be not a sign only for a day, mais pour
pour ce jour ici, but for this day et pour tous les jours, and for all days, signe montrant que that Dieu vit avec son peuple. God lives with his people. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. God with us. Voilà les super signes. That's the super sign. Voilà les signes That éternels. says the eternal sign. Les signes The perpétuels everlasting que sign Dieu a donné. God gave. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça les signes éternels. That is the eternal sign. Abraham dit, Abraham says, quand Isaïe a prophétisé, when Isaiah prophesied une vierge va donner naissance. that a virgin will conceive, Cette promesse-là concernait nous aujourd'hui. that promise was concerning us today. Do you understand? Amen. That prophecy, Comprenez-vous? we come to read it. Cette prophétie laquelle nous venons de Yes, lire. Jesus came Oui, Jésus-Christ est to confirm that venu prophecy. pour confirmer la And it's prophétie. me and you to live that Et prophecy. c'est nous qui devrions vivre cette The prophétie. super sign is me and you. Les super signes. Jesus become you and me. Jésus-Christ est devenu vous et moi. And they went out to see Jesus. Et le monde devrait voir That is the super sign Jésus-Christ au today. travers de nous, He has to be étant born un in you. super signe. That is the super sign today. Dieu en vous. And I Ça, le believe super he's signe. born here already. Et He's in you. il est ici, il est au travers de vous. Hallelujah. Paragraph 81. 81. 81. Because you have to stop. 81. Paragraphe 81. Branham says that God, Abraham dit, the great Jehovah, le grand Jéhovah accept to be born in the little girl of 17 years. a accepté d'être né dans un petit truc, dans un petit There village. were no egg of Mary in Jesus. Never, never. There were no egg of Mary. Et frère Branham dit, il n'y avait pas l'œuf de Marie dans le sang de Jésus là. God, he bore only the womb of Mary. He created his egg and his sperm. Everything comes from God. Frère Branham dit, Dieu a seulement emprunté les matrices de Marie pour former Jésus-Christ It's là-dedans. the same God used the body of Brother Branham. It's the same God that used your body and my body today. C'est le même It's the Dieu qui a same utilisé thing. le corps de frère Branham et c'est le même Dieu qui utilise mon corps aujourd'hui. Ah, Brother Anthony, why you say like this? Pourquoi He used the vous body of concentrez Brother à Branham and ask, let us read Brother Branham. Me, when I Et donc, say frère Branham, something, quand je I vous dis give you a quelque statement. I have to chose, show you. je dois vous montrer. I don't like to say something Je ne vais pas parler de moi-même in this message. dans ce message. Pastor to talk. Un pasteur qui parle forcément sa propre pensée, ce n'est pas le message. Stop. Ça, What you are saying dites-lui, is false. écoute monsieur, tu nous montres ça. That's Parce you have to que be tu vas like beaucoup that. parler. If you pastor to talk. Il ne parle pas, il ne lit pas. Vous voyez les démons, les sorciers. Frère Branham dit que les sorciers, quand ils viennent, ils vont te taper derrière ici. Ils vont. You see, Bible says the witch, when they will come, they will bewitch you, they will beat you. No, Demande de lui, c'est que tu dis là. ask to that pastor. Ça y est où dans les brochures? What are you saying? Can you prove them in the brochure? That you see, I'm giving you. This is your law, your right. If a Pourquoi pastor je preach vous donne here, les Écritures? Amen. C'est votre you remember that pastor came here to preach votre that. droit. You remember that pastor preached that BMW is Brother Branham. You remember that? You know? Il y a un pasteur qui est venu nous prêcher, qui avait prêché que You know that BMW c'est frère Branham. You ask me, and we stop that pastor. Et nous avons eu à arrêter et nous avons stoppé ce pasteur-là. Vous les connaissez, non? Peut-être que vous le connaissez. Maybe you know it. What again? BMW is the company for Brother Branham, inspired by Brother Branham, because BMW is William Marion Branham. Léger, le papa. You remember? Oh, You forgot it. Here. okay, I remember. Oh, do you know? BMW, that car Là, et c'est is frère what Branham. William Marion Branham. Ah, which one? Et il a fait un truc comme ça, il a expliqué sa propre pensée. Brother Anthony, where this come from? He must show us. I like you. Amen. It's good. C'est bien de demander Somebody comme please ça. something is Nous voulons not que ça soit Call me. écrit. Want to stop him? Parce qu'il y a beaucoup de pensées aujourd'hui. On doit arrêter un tel pasteur, lui dire, mais c'est arrête d'abord. BMW, oui. C'est William Marion Branham. Ah non. Ça, c'est We son can't révélation accept- qui vient de l'enfer.
That again, without proving it with the scriptures, Hallelujah. it's coming from hell. It's like somebody tell you, hey, Brother Branham is God, you have to worship him. Say you are a witch. Amen. Donc quelqu'un qui va vous dire, écoutez frère Branham, c'est notre Dieu, on doit l'adorer. Si tu dis, mais c'est You want to il paraît kill my sorcier. soul, you want to kill my soul. Vous Amen. voulez tuer mon Your âme. your soul. Votre âme, 10,000 wealth. votre âme coûte très cher. Don't give anyone your soul. Ne cherchez pas seulement à prendre votre âme, vous donner, vous confier à n'importe No, qui. no, 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 no. Give to Christ. Donnez votre âme à Give where is Christ. Christ. Amen. Donnez votre âme à celui qui a Christ. Hallelujah. Amen. Now I'm going to 81. read what I say here. That God used Mary, only the womb. He borrowed. Je vais And God want to dire use you also. ce que j'ai He dit. used also Brother Et frère Branham. He Branham borrowed the body of a Branham. seulement emprunté les seins de la sœur Marie pour faire un bébé Jésus-Christ. Amen. And he borrowed the body of Brother Branham. Et il a aussi emprunté le corps de frère Branham. And Branham said that you have to borrow also your body and your Et frère Branham Do dit, something. le même Dieu doit aussi emprunter votre corps pour You faire des understand? choses. Do you understand? Amen. You have to borrow also your body. Il doit aussi emprunter votre corps. One day I was telling my mom. Un jour, j'ai parlé à ma My maman. mom, she's a Catholic. Ma maman est She catholique. was a preacher. I said, Mama, stop the preaching. Elle prêchait dans Maybe God give dans me des réunions de femmes. the minister of my mom, maybe. Alors peut-être Dieu m'a donné le ministère de ma maman. And I said, Mama, J'ai dit, Mary, maman. your worshiping is my sister. Hey, Anthony, J'ai you're dit, playing. We are playing. Maman, You are- mais Marie que tu blasphème. adores là, Maman. c'est ma soeur. Alors Mais- la maman commence à me dire, mais que tu es en train de jouer avec Dieu. Mary is my sister. Now me, I'm your uncle. Mama Alors said, j'ai hey, dit, you are maman, my moi je suis uncle. ton oncle. Yes, I'm your uncle. Comme Mary Marie is my est ta sister. maman. Hallelujah. Amen. She got the Holy Spirit. Me also I got the Holy Spirit. Elle a eu le Saint-Esprit là, dans la chambre haute, moi j'ai le Hallelujah. Saint-Esprit. Mary is our sister. Marie, c'est ma sœur. Hallelujah. Notre If she sœur refused Marie. to go to receive Holy Spirit, Mary could go to hell. C'est- Despite to give birth to Jesus. Si sœur Marie avait refusé d'aller dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit, elle serait en enfer aujourd'hui. Hallelujah. Amen. You can read it, my brother. You start by 182. 81. Listen what Bram said. That night when he said to the shepherd, go down into Bethlehem, for this day is born Christ the Savior. Hallelujah. Christ the anointed God. This day is born by a woman, Hallelujah. God. Woman, give God. birth. What? God. Continue. Not making a God. Not making Mary God. Hallelujah. Now, he just borrowed the womb of the woman. Do you believe it? Et croyez-vous? The same. The same as he borrows this body to preach the gospel from, the same as he borrows your body. Do you understand? Amen. He borrowed the body of Mary. Now he's borrowing the body of brother. Brother to preach the gospel. Continue. The same. The same as borrows. Your the, body the, also. the same as he borrows your body also. to do the work that he wants to do True. through you. Because he still Emmanuel, The son. a sign. God with his God with his people. God living among his people. The super everlasting sign. It can never fade. It will always be the sign. Let us clap our hands. Hallelujah. Do you understand what I'm saying now? Bram said that God borrowed the body, the womb of Mary. Dieu a seulement emprunté les seins de Marie To be born. Amen. pour être né. Bram continue. God is using my body, me Branham, my body is borrowed it. Et il continue de dire, frère, Dieu utilise encore le corps des chrétiens croyants aujourd'hui. Il louait son corps. Il loue le corps. Il loue maintenant le corps de frère Branham Pour prêcher la pour parole. prêcher la parole. Et To Dieu preach the va word. t'utiliser, va te louer aussi ton corps pour And manifester ses œuvres God aussi. can still also borrow your body to do the same thing. The people they like only to stop with Brother Branham. Ah, Brother Anthony. Les Moi, gens je dois veulent continuer seulement la s'arrêter vérité. à frère Branham. Je ne dois pas stopper Oh, seulement écoute, frère c'est seulement frère Branham. Non. Oh, Ah. Dieu a loué le corps de Branham. Oh, Dieu a loué le corps de Branham. God borrowed the body of Brother Branham. C'est ce que vous entendez partout, non? It's what you It's true, no? you hearing everywhere. Dieu a loué le corps de Branham.
gens prennent les choses. Oh God, burn the body Il of va dehors, il a Brother des Branham, guerres. and people are even taking the chairs and Ils ne comprennent enjoying rien. Ils ne comprennent rien quand on dit the tiens, speech. à louer le corps de Branham. Ils ne comprennent they don't even understand how did God borrow the body of Branham. They don't even understand. Il a loué le ventre de Marie. He borrows the womb of Il Mary. veut louer sur ton corps. And he wants also to borrow your body to do something. Mon frère Antoine, toi tu aimes beaucoup diminuer Branham. Non, Branham c'est mon prophète. Jésus-Christ c'est mon Dieu. Oh, but Anthony, you want to decrease Brother Branham? No, Dans le Bible Brother d'Athènes, Branham is my prophet. he's my prophet. I'm preaching his message. Jesus is my God. J'expresse ses messages. Alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu. 106. 106. Alléluia. La lumière du soir, c'est les signes. Le message de la fin, c'est les signes. C'est les super signes aujourd'hui. Do you understand? Amen. This message is super sign today. Abraham is saying, Amen. Amen. Le message de la fin, c'est un super signe aujourd'hui. You can read it. 106. 106. The evening light. Amen. If we are walking in the evening light, the evening sign, then it was to be the same light and same sign. The Hallelujah. eternal sign. Amen. Then the same signs will follow the evening light. Do you believe it? Et croyez-vous? Continue, my brother. Where do you see it? When can you understand it? That's the message this Christmas. This Christmas, this message is Christ Himself. Amen. Le message, c'est Christ It's lui-même. the super sign today. This Et message le super is Christ signe Himself. aujourd'hui, c'est Christ Continue, my lui-même. brother. The evening lights, the signs of the Messiah, Hallelujah. accompanying it, accompanying the message. The evening lights are here. Do you see it? Can you understand it? That's the message. Comprenez-vous? This Christmas. Christmas is what? This message. Amen. La Noël, c'est quoi ce Evening message? light. This message is what? Evening light. Ce message est la lumière du And soir. the sign of Messiah have to follow you. Et les signes du Messie devraient vous suivre. 117. La crèche, aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Oh, today, my pilgrim brother, my sister, believe that sign. Look into the manger of your own heart and see if you are able to say within yourself, see the sign that the shepherds see. God in flesh, dwelling amongst the poor, Hallelujah. the needy, the outcast. See if you can understand it. God in your heart, Hallelujah. God in you. Hallelujah. Watch and see if He manifests in Himself. Continue. Daniel move up. His sweetness. Right? His sweetness And and meekness, Hallelujah. as He did. Do you understand? Comprenez-vous? The manger today is your heart. La crèche aujourd'hui, c'est votre cœur. Amen. Amen. Is where you have to find what the C'est là sweetness and the où nous allons meekness voir la douceur et l'humilité. et l'humilité. Un cœur doux et humble, c'est le cœur, c'est ça, la crèche de Jésus. A Là où il y a Jésus sweet aujourd'hui. and humble heart today, it's where there's the manger of the Lord Jesus. Now, let us explain you what is the sweetness and meekness Je vais heart. vous You want to know expliquer it? c'est quoi la douceur What et is the manger l'humilité. today? Amen. Aujourd'hui, Daniel, can you move up? Daniel, on peut Dans la avancer. brochure. In the sermon, L'église et sa condition. the church and its condition, Prêchez les 5, 8, 56. it's On va preached terminer on là-bas. the 5th Et on va à la August 1956. On commence avec paragraphe 40. We starting with the 41. 41st quotation. 40. Let us start with paragraph 40. 40. Listen, now, vous allez savoir un cœur humble et doux signifie quoi? Today- Un cœur d'un agneau. You will understand the heart of a sheep From 40. and the heart of a lamb. Ah, no, 41. 41. Let us start. Now, Now, another thing, the lamb is willing to submit its right. say amen. Amen. The lamb is submit what?
un agneau perd ses droits, et moi aussi, The toi, lamb moi, is moi, willing to tu peux submit his perdre tes rights. droits si tu es un cœur doux et humble. You agneau. can't claim your rights if you are a lamb. Non, j'ai le droit. Oh, J'ai le droit. I have rights that I must Perdre tes droits pas defend. pour la gloire de Dieu. You must lose those rights of yours for the glory of God. Alléluia. Amen. Nos sœurs ont perdu le droit de porter les pantalons, de Our porter sisters, de make-up. they have C'est lost un sacrifice que Dieu bénisse. their rights of blessing the thousands of doing what the makeup on their They say, let us their body. sacrifice to dress badly, to make makeup, all those And things. It's a sacrifice, isn't it? laissons For the glory of God. décider God bless you. de sacrifier tout ce qu'elles pouvaient faire No, comme I le reste du monde. have a right, I have a right. Oh, I'm j'ai le South droit, African, I'm je suis American, I'm sud-africain, Congolese, I have a right. je suis congolaise, But moi leave that ici. right for the glory of God. Moi. Mais perd ses droits pour la gloire de Dieu. That is the sweetness and Yes, meekness and heart, vous serez which is the limités. nature today. Amen. Ça, c'est là où la crèche peut se trouver aujourd'hui. Now, God wants us to be lambs. But there's so many times that we don't want to submit our rights. Hallelujah. Forfeit our rights. So many of you say, well, I've got rights. God, that's true. But are you willing to forfeit your rights? Are you willing to give your rights? That's a question. That God could lead you. That's what's the matter with our churches today. Hallelujah. In the great majority, that's the gentleness of the Lamb of God. Amen. We are supposed to be lambs. Say amen. Amen. We have become everything else but lambs. We have become everything but lambs. Continue. Everything else but lambs. And that's the reason. As soon as we get that attitude, the dove of the Holy Spirit takes her flight Amen. and lives. Leave you. If the Lamb of God would have made the first nail like a hoof, or would have done anything contrary to what the gentle dove would have permitted, the dove would have took her flight. Right. She would have left in a minute. Amen. Amen. The lamb follow what? The dove follow what? The lamb. But if the lamb become like a wolf, La colombe suit l'agneau. hallelujah, Amen. the lamb have to run away, isn't it? Mais si No. l'agneau devient comme un lion, la colombe va La s'enfuir. présence de Dieu te fouille. The presence of the Lord Continue. will leave you. Continue. 43. And that's the reason today that we wondering what's the matter with the Pentecostal church. It's because we have taken on a different nature. Amen. We've taken a nature that we want our rights. We're going to do what we know that's right to do. And we become arrogant. We become hostile. We become indifferent. We let temper come in. We let selfishness come in. Hallelujah. Amen. Continue. A lamb, when it comes time, he wants his own wool. Say amen. Amen. That On his own what? Wood. They cut it, they go to sell, and then they become rich. il donne sa laine et les gens prennent ça, ils vont vendre pour devenir des millionnaires. L'agneau perd même ses laines. Et les gens qui Lamb ça, ils vont vendre, ils forfeit deviennent riches. his wool. Mais lui He est toujours gives là. it. Amen. And he stays C'est ça there. un homme de Dieu, l'enfant. And he gives. Illimité, qu'on t'ingérie, qu'on t'humilie. You can be there. They can insult you. They can do anything bad to Sois you. la source de bénédiction des autres. But you stay there, humble, and being the source of blessing for many. Hallelujah. Amen. You become the source of blessing of many.
Amen. Despite they can insult you. On peut humiliate t'injurier, you. on peut faire quoi que Say ce whatever. soit, But you, mais you know toi, I'm a lamb. reste. I have to be there on to pray for the people, to Et bless je them. suis un By agneau. me, you have to be blessed. Je vais Hallelujah. rester là pour No, prier pour les autres. I have to venge. I have to venge. Venge Non, belongs to God. moi ici, je dois aussi me venger. Avenging belongs to God, not to you. Écoutez, la vengeance Amen. appartient à Dieu. Continue, my brother. A lamb, when it comes, And then when it comes time, he wants his own wool. That is right. He wants his wool. But they take the lamb and throw him up on the blocks and tie him feet down. He never kicks. He never refuses. You just take his rights right away from him because he's a lamb. hallelujah. Man, he can't do nothing else because that's his nature. His nature. Amen. But one time, cross a Christian's path. Christian's path. Cross a Christian path. You found out whether it's a lamb or a goat. Donc, mettez seulement une sœur et frère par lui Just maintenant. put Quelque a chose qui va brother. lui faire du mal. A Il fera brother sa vraie and- couleur. Non, non, and- église. Pratique. Just Quand il tell parle a de sister Dieu, là, or a brother something which is contrary to what Tu fais you du want. bien. He will tell you, let me leave the ah, church. tu fais du bien. Par exemple, quand tu fais du bien, But the Bible says, quand tu people quand tu fais du bien, tu parles bien de lui. want the pastor to be telling Maintenant, them what is le pleasing point là de them. l'autre côté comme ça, il va te mordre, le chef va te mordre. But if you say what is contrary to what he wants, it will bite you. Dans le monde église, You will say, I want to leave the church because what they're saying is not pleasing me. Au conseil biso, ta nature, ta nature, Avant says, manifester. Your nature, your own nature will be manifested when Hallelujah. they do something wrong to you. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, Amen. c'est pourquoi Jésus, That's why Jesus, quand la femme là est venue avec son enfant, when that woman came with a mon enfant child, malade, my child is sick. Jésus allait quitter ici une chaîne. Moi, je ne peux pas te donner les choses des enfants. Jesus told that woman Vous connaissez le verset là, that non? I can't give You know- food that I can give to children to You give know them that verse, né? to dogs. That lady, pray. Jesus said, allez, move there. You are a Et dog. Jésus-Christ a dit, tu es une chienne. Et la nourriture à donner aux enfants, If it was tu you, ne peux pas donner aux chiens. I thought he was a son of God. I thought, yeah, I can't help you this. It is finished. And you also a dog. Mais si c'était souvent, toi, et et souvent, les pasteurs te disent ce que Jésus-Christ avait dit à cette femme-là, il va dire, écoutez, pasteur, et d'ailleurs, moi aussi je suis un homme, je vais aussi chien. D'ailleurs, je vais quitter Jésus l'église. allait continuer, hein? Tu es porc. Toi, tu es d'abord porc. Alors, vous avez commencé, you start exchanging insults with the pastor. D'abord, je quitte l'église de Jésus. C'est Because the pastor told you that you are a dog, I can't that give lady did the what? food to Say, you. yes, Lord. I know who you are. You have something in you. Mais cette dame-là, It's ayant la grande foi en elle, elle s'est dit, oui Seigneur, je sais que je suis chien, Yes, mais, I know. je I sais, heard the testimony. j'ai entendu le témoignage, Your ministry. j'ai entendu à propos de ton ministère, Even if I'm a dog, but même a dog. si je suis une Even chienne, don't think that drop mais it. je peux aussi manger les miettes qui tombent de la table. Says, I was expecting you to insult me also, but the way you did, I'm all like this. Et That's what Jésus-Christ I'm s'est dit, je Hallelujah. m'attendais à ce que tu m'injuries aussi, mais reçois ce que tu cherches. Christianity is humility La chrétienté là, and l'humilité, meekness and la sweetness. douceur, la tendresse, l'humilité. That's the manger. That's the heart, the manger of Christ. C'est ça quelqu'un qui a la crèche de Jésus en lui. C'est ce que Branham dit là-bas. That word Branham Fais le says here. contraire de sa volonté, tu verras sa vraie couleur, sa vraie nature. C'est ce que Branham dit là. Continue. And because that's his nature. But one time, cross the Christian's path, you will find out whether he is a lamb or he is a goat. You will find out what he is. Cross him up one time. And that's the reason today that our church is in the condition they are. Sister Emma,
I can insult you the things that is making painful in your heart. Vraiment, je peux t'injurier, mais je te dis des I choses don't like somebody qui te tell me font such du kind mal. of things in my life. Remember me. Moi ici, depuis que je suis né, je ne veux pas assez qu'on me dise de telles choses. Moi, je crois que c'était pasteur, je crois que c'était frère. I thought it was a pastor. This pastor started telling me such a thing. C'est probablement il ne va aller même au parquet. And this pastor, Il a I dérangé can ma report this pastor to the police. Moi, chaîne, il a dérangé ma réputation. Me, a dog, I can report Pastor Anthony to the police. Now, right now, I will open a case. I will open a case for the pastor. I was in police, you remember? J'étais à la police autrefois. Il a dit ma vie comme ça. Ce n'est pas moi, c'est les dons qui ont révélé la vie de ta femme. He talked about the man like this. It's not me who talked about your life. It's the gospel that revealed your life. Even if it's tough, be humble and praise God. Même si Pray for that man, c'est dur. pray for that woman. Love him. Humiliez-vous. Priez pour votre sœur, pour votre frère. And love him. Do good for him. Aimez-le. And do good. Faites de bonnes choses pour votre sœur ou votre frère. Come say that. Frère Branham dit, I heard that brother Dick insulted me. j'ai entendu que frère Dick m'a insulté, il m'a critiqué. First thing, I have to tell that man, oh, brother Dick is a great man. He's a nice brother. La première des choses, je vais dire, qui? C'est pas Dick dont il parle. C'est un bon garçon. Even that man will fear you. Même celui qui est venu critiquer frère Dick, il va dire, mais c'est un traître. And go now to pray for him. Alors, va prier maintenant. Même si frère Dick avait réellement fait du mal. That is the heart. Va maintenant prier pour lui. Sweetness heart and the sweetness heart. C'est ça la douceur. Manger, where La Christ is. crèche de Jésus. Do you understand now? Comprenez-vous maintenant? The Christmas. La Noël. Continue. We have to stop. 46, we stop there, we go. Nous allons nous arrêter 46 quelque part. Continue. We stop at, no, Daniel, it's still at 44. We have to stop at 46. We are done with 45. We are done. Continue. 45. 45. We've called ourselves the Lamb. Oh, I'm a of Christian. God. I'm Christian, believer of message. Oh, It's je you. suis chrétien. It's not calling yourself. Je suis chrétien. Mais c'est- But your life, your Tu nature. t'appelles toi-même croyant du message, mais ta nature, mais c'est terrible. Continue. The women and the man together as began to act everything but like lambs of God. You look at them going down the street with shorts, boxed hair, careless shoes Makeup all in everywhere. their hair. And a few years ago, you couldn't have hired them to do that. And then you wonder why is it the church is in the condition it is. It's because you took the nature of a who or a God instead of keeping the meek gentleness, and you say that's my privilege, brother. I know it's your privilege. Amen. Babies cut hair, and as long as the baby will cut hair, ain't it God's right? That's right. That's your American privilege. But are you willing to give it up To to be be a a lamb. lamb? It's your right now. Are you willing to submit yourself? Continue the last one. 46. Daniel. 46 when we stop there. And you women, not long ago, you'd go down the street. It's ridiculous to look the way the women dress today. And I'm not talking about Presbyterian and Methodist. I'm talking about you, holiness. My women. brother, my sister. Amen. Jesus has to be born Frères et sœurs. in your heart. Jésus-Christ doit être Your né dans heart ton cœur. must be the manger where Jesus Christ Ton has to cœur be born. doit Amen. être de crèche. là où Meekness and Jésus-Christ. sweetness. La douceur et la tendresse et Amen. There's l'humilité. two brothers they left this church. Il y a des frères qui ont quitté cette église. They come to tell me, Ils sont venus me dire, Brother Anthony, frère Antoine, why the two sisters they are singing in our church? pourquoi les deux sœurs I'm not going to name them. chantent dans notre église? Il y a les deux sœurs qui chantent dans Me, notre I'm église. living in Uvalde. Moi, je vis à I Uvalde. saw my cousin come to tell me, J'ai vu ma I'm cousine venir facing me a dire, challenge in this church. Suddenly,
is fighting me in different ways. Amen. Satan me combat de plusieurs façons. Now, brother told me, Un said, frère m'a dit, I saw my cousin come to tell me, hey, I have my girlfriend, I have to bring it, give me your room. J'ai vu- Give me the room. I have j'ai- my little girlfriend today. I'm alors mon cousin venait me dire, j'ai ma concubine, hein, je vais l'amener, donne-moi l'espace, je vais faire de bêtises avec elle. Je souffre beaucoup dans cette église, avec les gens. I have challenges in the church. Brother told me that, you know what happened? I was about to go out to give my brother the key. I saw my cousin come with that sister sing in our church. In my, I said, Alors, je pouvais donner la clé à mon frère. Alors, j'ai vu mon cousin là venir avec la sœur qui qui chante chez chante vous là-bas. beaucoup, qui chantait, bon, il n'est plus avec nous ici. Qui chante, the sister that Tout was ça. singing here. Il chantait beaucoup ici. And she was still Frère, singing here. frère, que Dieu te bénisse. Ah, frère, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, il est dans la chambre avec son cousin. Ils ont fait plus de 3 heures. And that sister entered the room with that boyfriend of her. Frère. Et ils ont quitté. Il a dit non, non. Quand je viens à l'église, je vois cette sœur-là chanter. Ça, ce n'est pas l'église. Ils ont quitté l'église. Vous serez jugés. Ce que vous faites, Dieu vous jugera. And those two brothers, they left the church because we were allowing someone singing but having a bad life. Votre vie dérange l'église. Your life C'est vous is qui tuez cette disturbing the église, mon church. fils. You are destroying the church because of your life that you live in. Deux frères, on voulait les livrer ici. Some other Two brothers, brothers. Me and brother Game and we next also brother Emmanuel. were judging two brothers here. Les frères là, ils prenaient nos sœurs ici comme leurs femmes. Those- Non, 3 sœurs ici. D'abord les sœurs là, on voulait les livrer. Ils sont fouillés même de l'église. And J'ai vu those quelque chose dans cette sisters, église ici. they ran away from the church. It's a lot of things. You see that things killing the church. C'est Alléluia. ce genre de Ce kind of choses, things ça killing the tue church. l'église. Amen. l'église. You must respect your pastor. Vous devez respecter votre pasteur. Testify to the people about your pastor. Vous devez And respect him. dire de bonnes Sometimes choses when aux you gens. against your pastor, you have to blame him. C'est votre pasteur. Because he's your father. Parce Amen. que c'est votre Nobody can père. accept Vous ne his pouvez father. pas They make accepter it naked everywhere. Make que them way. votre You have to papa blame the soit father. Amen. critiqué partout. And if you hear your brother or sister doing the such kind of thing, come tell me you have to deliver him in the end of Et sentence. s'il y a quelqu'un Même si on reste qui payant, pas de détruit problème. le pasteur, on devait seulement les communier. Qui sont, qui font des bêtises avec nos sœurs ici, nos frères. Moi, on voulait les livrer. Elles-mêmes ont fui. Moi, je ne vous ai jamais dit. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Vous me rappelez seulement. Pourquoi tel frère a quitté? Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Beaucoup qui disent, sometimes- on veut les livrer, ils fuient. Ils commencent à parler contre moi. Mais si moi, je dis ce que je voulais livrer. Là, ils vont dire, frère, donne pas de nos problèmes. Mais je garde le secret, non? Sometimes, if you see someone leaving the church, you're busy telling the pastor, why people are leaving the church. But there's many people, there's many things that I'm hiding gens vivent de about mauvaises vies. people. I can't tell you On everything. va commencer à livrer les gens. Pour Ah, nettoyer l'église. Les gens vivent mal. I'll be Et ils delivering bloquent les gens pour ne pas venir à l'église. other people Ils because bloquent les people médecins de that nos are sœurs et nos living frères bad ici. life. Amen. Ils ont une mauvaise They are vie. deceiving Ils fument, ils boivent, ils font des other bêtises. people. Ce sont les démons qui bloquent l'église. Those are demons blocking Nous ne voulons the plus church. de telle nature dans notre église. We On a don't nettoyé want notre église. such as nature in our church. Devenez des agneaux. You must become lambs. May God bless you. Le Seigneur vous bénisse. Amen. May God bless you richly. You appreciate the preaching of the Word of God tonight. Amen. Can you clap your hands for the Lord Jesus Christ? May we sing number 209, Coming Home, while we're meditating to pray and walk out. Happy New. I can't tell you. There's no Christmas for me. While we're meditating with this song, according to the way of God that we hear now, we're going to come back to the Lord Jesus Christ in prayer, asking for forgiveness, asking for the Lord to help us, as even the year
2024 is ending. We have to check our lives and see where did we fail and come back to the Lord Jesus Christ. Through this song of meditation. Wandered far away from God, now coming home. The paths of sin so long have trod, Lord, I'm coming home, coming home, coming home, oh God. Coming home, coming home, coming home, coming home. Hallelujah, never more to open wide thy arms of love. Lord, I'm coming home. Coming home,